தெரியுது கேட்டாங்க யாருப்பா போ மெம்பர் ஃபார் 3 months மாசம் மெம்பராவது ஏஜ் எவ்வளோ அந்த 10,000 இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் நேற்று அந்த இஷ்யூ சரியாயிடும். இப்போ தானாடி சரி காலையில் எழுதி போகும்போது பார்த்தா மானிட்டைஸ் வந்துடுச்சு. நேற்று மெயில் அனுப்பி கலைஞ்சிட்டேன். இல்லை அவங்க தான் நீங்கள் அனுப்புனது ஒன்றுமே புரியல அப்படி எழுதி இன்னொரு மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க. நியூஸ் பையில இப்போ யூடியூப்ல பிரச்சனைனா யூடியூப்ல கமெண்ட் பண்ணு கூகுளுக்கு எதுக்கு மெசேஜ் மெயில் அனுப்பிட்டு என்னது கூகுள் உன்னை திட்டானா? ஆமா கூகுள் மெசேஜ் பண்ணி போட்டேன் மெயில் போட்டேன் இப்படி என் யூடியூப் சேனல்ல பிரச்சனை போட்டியா? அவன் திரும்பி ஒரு மெயில் அனுப்பி விட்டுருக்கான். யூடியூப்ல பிரச்சனைனா யூடியூப் அந்த இதுக்கு அனுப்பணும். ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி மெயில் இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு அனுப்பி விட்டுருணும். ரிப்ளை அனுப்பினா பத்தியா கூகுள் சோல் பார்த்துட்டு ஒரே சிரி யாருப்பா நீ பயம் இருக்கணும். என்ன பண்ண போற? போஸ்ட் பண்ணவா ஆர்கான் போய் ஈகோவை பாரு. கேப்சர் கார்டை போய் அவன் இப்படியே வச்சிருக்கான். ஏதோ அட்டைப்பட்டி இருக்குன்னு சொல்லி தூர போட்டிருந்தாங்கன்னா அட்டைப்பட்டி தூர போடாங்க.
நேத்து என்ன கதைக்கு ஒரே இதுப்பா காப்பிரைட். ஏன்னா நேத்து யாருமே பேசவே இல்லையா, நான் மட்டும் பேசிட்டு இருந்தேன்னா. நிறைய அதுக்கு சாங். நீ பேசுனா நான் சாங். நீ பேசுனா நீ பேசுனா காப்பிரைட் வருமா? அப்படி இல்லை, அதிகமா இன்டரப்ட் ஆயிருக்க மாட்டான்ல இடையில இடையில பாட்டுக்கு. ஓ, டிப்ரெஷன் ஆகவே நேத்து நம்ம இப்போ போட்டதுக்கு காப்பிரைட் வந்துச்சா? ஆமா இப்ப ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருந்தானயா, நீ இப்ப நான் ம். அவனை பேசுறேன், நீ பேசுறப்போ ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே இருப்போம் தொடர்ந்து, எங்கேயுமே நிறுத்த மாட்டோம். அப்போ என்ன பண்ணா இன்டரப்ட் ஆயிட்டுன்னு சொல்லி காப்பிரைட் தர மாட்டாங்க. காப்பிரைட் வந்து கிளைம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. 4 சாங் இளையராஜா சாங், அதை நானே தூக்கி விடணும். நம்ம எதுக்கு அவனுக்கு ரூபா கொடுக்கணும், கிடைக்கதே 5 ரூபாய், அதுல 2000 நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன்னு. அதுக்குள்ள AR40 எனக்கு யாரோ மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ ப்ரோ, காமனா ப்ரோ, காமனா விடணும். ம் ம் சாவு கோச்சிட்டு யாரு? போனவன் தானே, நீ ஈஸியை விட்டானா கோச்சிட்டான் போலப்போ, குளிக்க டைம் ஆயிட்டு போனேன். காமனா சும்மாவா? யாரு மெசேஜ்? இவங்க தான் அந்த நான் சொன்ன பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் பொண்ணுன்ற கிண்ணின்ற. அப்படிதான் நினைக்கிறேன், எனக்கு லைட்டா அப்படிதான் ஞாபகம். ஏதோ ஒரு ஞாபகம் எங்கேயோ ஒட்டிட்டு இருக்கு. சீக்கிரம் போ. இப்போ மீட் பண்ணு. HP சீக்கிரம் போய் மீக்கோ மீட் பண்ணு. என்ன பண்றா பாருங்க. யார பண்ணணும்? சொல்லி போட்டாங்க போட்டோம். இங்க இருந்தே போட் எடுத்து சுத்தி போலாமா, இல்லைன்னா இதுல போய் நடந்து போய் போட் எடுத்து போலாமா? ஆனா பக்கத்துலயே போட்டுருக்கு, நம்ம இருக்கு நிக்க இடத்துல போட்டுருக்கு. இங்க இருந்து இங்க போயிடலாம். Seems all the other knights already have their hands full. போட்டுருக்கு. நான் அப்படியே பேசிட்டே இருந்தேன்னா நீங்க திரும்பி ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பீங்க. அதனால பார்த்தேன் கிளம்பிட்டேன், டக்குன்னு அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணிட்டு கிளம்ப தான் பாக்கி ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கு. என்னப்பா போட் காட்ட மாட்டேங்குது. ஐயோ, போட் எங்க இருக்கு? சுமன் டிரைவரிடம் கொடு. ஓ ஸ்டாப் தேர், இங்கிருந்து போக முடியாது என்னால. ஏய் விடுங்க சார். அதனாலதான் எனக்கு அப்ப நான் இங்க போய் போட் எடுத்துட்டு போறேன். இங்க போய் என்னால போட் எடுக்க முடியுங்களா? இங்க இருந்து எங்கேயுமே என்னால வெளியே போக முடியாதா? ம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், அந்த கமிஷன் பிடிக்கணுமா இப்ப இந்த கமிஷன்லாம் போகாத. அட்ஜஸ்ட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். இல்ல கமிஷன்லாம் நீ ஆஃப்லைன்ல கமிஷன்லாம் லைவ் முடிச்சிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்து பண்ணிக்கோ. அதெல்லாம் டைம் இருக்காது. அது கம்மி தான் இருந்தா எடுக்கும். லைவ் முடிச்சிட்டு கூட உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணிக்கோ. அப்படி தான் போட்ல போறேன் பாருங்க. அந்த சிடி கரெக்டாக நான் போறேன். இதே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும். என்னால வெளியே போக முடியாது. அப்ப நான் இந்த போட்ல போனாலும் இது பண்ண முடியாது என்னால. போட்டோல இருந்து வெளியே போக முடியாது. ஆமா, இப்ப நான் போட் எடுத்து என்னால போக முடியாதுல்ல. ஒரு சில ரூட்ல தான் போக முடியும், கொஞ்ச இடத்துல போக முடியாது. தண்ணியோட போக முடியாதா? சுத்து வெளியா இருக்கு. நான் பரவாயில்ல, நான் சுத்தினாலும் போயிடுவேன் பாருங்க. டனல் வழியா போறேன் பாருங்க. ஏன்பா ஃபைபர் கனவாய் ஓட்டு ஓட்ட ஆசையா இருக்குதுன்னு சொல்லு. அதனால சுத்து வழியில போற. இதுக்குள்ள நின்ன எனர்ஜி தீர்ந்தா என்ன ஆகும்?
தேஜா ஊவாப்பா ஏற்கனவே நடந்த மாதிரி தோணுதா? கரெக்டான போயிட்டு இங்க போயிடலாம். என்னப்பா அங்க அந்த சைடு போக முடியாதா? இந்த பக்கம் போகலாம். அங்க போனா வெளியே போக விட முடியாதா? அநியாயம் பண்றாங்க. ஏதோ இருக்குது. கீழே இது போகுது திமியம். ஐயோ இது அது மீன் தெரியும். ஹலோ ஆ ஹலோ கேக்குதுப்பா. தேங்கி பேச மாட்டேன். சொல்லுப்பா. வேற ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணான். ஃபோன் பண்ணி அவன் வேற எவனோ ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து. அவன் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி பார்த்தேன். தெரியலாம் படிக்க முடியாது. டொமைன் கீழே தான் இருக்குதா? அதுதான் மேலே இருக்கானா? டொமைன் எங்க இருக்கு? கீழே என்னது? நமக்கு போட் எங்க பண்ணி Speed of light. என்ன வரும்? இதுக்கு பறந்து வந்தேன் நான். சாரி போட் இருக்குது. இப்ப இது இறங்குதுப்பா டேங்கி மை. தெரியல, நான் பிஸ்கெட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். இல்ல அது இல்லை. பின்னாடி இறச்சி பிஸ்கட் சாப்பிட்டா தெரியாதா? பரவாயில்ல. பின்னாடி டேஸோ சவுண்ட் ஒரு பீச்சர் இருக்கான். பார்க்க வயசு என்ன இருக்கும்? No, my soul. ஐயோ என்ன போட்டோம் தெரியுது? Not good. அப்பா யார் போஸ்ட் பண்ணதா? Speed of light. Don't blink. டேமேஜ் பாருப்பா. டச்சிங் டேமேஜ் பாரு. புஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ. இது வேணா முடிச்சுறோம். முடிச்சுறோம். Yeah, nowhere to hide. Incoming. Don't blink. Dodge this. Frostbite. Hey! With sword comes shadow. That can work.
தொட்டு give, நிக்கான். you receive. அவனோட ஃபுட் இல்லைல்ல. அதுல ஏதோ வேற ஏதோ வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. அண்ட் ஃபயர். ஃபயர் ப்ரோ புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஆல்பா ப்ரோ. அம்மா இது ஹீலிங் பண்றதுக்கு என்னதுப்பா? இதெல்லாம் சமைச்சு வச்சுக்கலாம்ல இந்த சிக்கன் இதெல்லாம். நம்மள்ட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த ஸ்வீட் மெடிமின்னு ஒன்று இருப்பாரு. ஆமா அதுவும் அப்புறம் சிக்கன் மஷ்ரூம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சமைச்சு வச்சுக்கலாம்ப்பா முடிஞ்ச வரை. ஹாய் ப்ரோ ஆல்பா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதனால தான் அக்செப்ட் பண்றேன். கீரை பச்சை கலர் வேணும். கீரை பச்சை கலர் கிளிக் பண்ணா ஹீல் ஆகும். நூட் சோல். எல்லா ஃபுட்டும் எடுத்து வச்சுக்கணும். திடீர்னு தேவைப்படும். ஃபுட்டே இருக்காது கிடையாது. கீழே போச்சா கலர்ல இருக்கும். கீழே பூச்சா கலர் இல்லப்பா அது பச்சை கலர். இவன் ஒருத்தன். ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ. சமைச்சு வைக்கவா 16 பிளேட் சிக்கன் பிரியாணி. என்ன வேணுமா? இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்குதா சமைச்சு வைக்க? சமைச்சு வைக்கலாம். எல்லாரும் சமைச்சு வச்சுருவோம். நீங்க முடிஞ்ச வரை எல்லாரும் சமைச்சு வைக்கணும். Adventure time. குரங்கு என்ன? Off we go. Adventure time. ஃபர்ஸ்ட் போ சொன்னா நீ பாட்டுக்கு ஏதோ பண்ற. போ கல்லாலே அடிப்ப. இங்க பாருங்க ஒரு இது இருக்குது. அன்லாக் பண்ணுங்க நல்லா போறவங்க. அண்டா இந்த டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் அதெல்லாம் கண்டிப்பா நேரா கொஸ்டின். வாமா டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் வேண்டாமா? அது அப்புறமா பண்ணிக்கோ. எனக்கு அப்பா கைட் பண்ணுங்க பாட்டேன். ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்குதா பக்கத்துல இருக்குதா? இவன் யார் போய் ஒருத்தர் நிக்காம சாமுராய். மேல அவங்க தான் இருப்பாங்க. இந்த இது பூ இருக்கு. அப்படியே நிக்கான அவன் பக்கத்துலேயே பூ இருக்குதுப்பா எடுக்கலாம் அப்படி. இந்த பூ சரி நான் ஹாய் சொல்லிட்டு போலாம்னு பூமி பாகியன் ஃபுல்லா அந்த கொரியன் இதை போய் பார்த்துட்டு இருக்கு. Adventure time. It's my lucky day. கொரியால இருக்கிற இந்த லூப் டாம் என்கரேஜ் பண்றதுக்கு கொரியால இருக்கிற குரங்கை போய் என்கரேஜ் பண்ணுறது. Off we go. இவனும் நிறைய பேர் இருக்கானாப்பா சண்டைக்கு. இவன் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. ஆமா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங். அந்த ஸ்பெஷல் ஆர்டர்ஸ் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங். இது அவங்க புதுசுல ஒன் ஷாட் பண்ணிடுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெர்ச் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு. I heard they added a couple more people to the wanted list. They're high priority targets, apparently. என்னப்பா பிச்சி ஆட்டோ கொடுக்கணுமா But most of our forces are out on the front line. How are we supposed to effectively prioritize them? We'll just have to make sure we keep our eyes peeled when we're out on patrol. I wonder how they're faring on the front line. Last thing I heard was that we'd pushed the resistance back to just northwest of Musoji Gorge. I don't know if that's true. I doubt it. Their rear guard isn't far from there. We're gaining ground at the moment, but I don't think we pushed them back that far. Anyway, we என்னைக்கு should கொரியன் focus on சீரியஸ் patrol. பார்க்கறத நிறுத்தி Come on, அன்னைக்கு தான் அவன் we're up. வாழ்க்கையில புக் பண்ணுவேன் Fair point. Time to go to work. The northwest of Musojin Gorge. So that's where the resistance forces are based. We should keep asking around though, just to be safe. எங்க போனோம் ஒரு வழி போட் எடுத்துட்டே போவோமா கூட நம்ம கூட நம்மளா தேடுதான்னு நினைக்கிறேன் Adventure நம்ம கூட time. சண்டை போட்டா நம்ம செத்தோம் My lucky day. வேறு நடந்தே வந்துக்கலாம் அப்படி நடந்தே வந்துக்கலாம் பிரேக்கப் போனு எல்லாமே லெவல் அப் பாரு Adventure time. நம்மள அடிக்க வந்த மரம் Off we go. Adventure time. அப்பாய்ஸ் மேஜ் உட்காந்துரு டீ குடிச்சிட்டு இருக்கானா இங்கே நம்ம போட்டு போவோம் அடிக்கிறோம் நீ போட்டு போவாரா Off we go. Adventure time. யாரையுமே பார்த்தா பேர் My lucky day. நீங்க சண்டைக்கு வரல Adventure time. அட்வென்ச்சர் டைம் Off we go. வளர்ந்துருவாங்க ஓடி ஓடி யோ கொஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்களா இருக்கா ப்ரோ இந்த இதை இது பண்ணிக்கணும் விசிபிள் ஆகுங்களா ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது நீங்க இது கொஞ்சம் ஓப்பன் எப்போ அவ்வளோதான் இப்போ என்னென்ன இடம் இருக்குன்னு தெரியுது ஆனால் என்ன என்ன இருக்கு எங்கே போகணும் ஒன்றுமே தெரியும்
இப்போ நம்ம இப்படி இங்கே நடந்தே போயிடலாம் இல்லை எங்கெங்க இருக்கு கப்பலில் போகணுமோ நடந்தே போயிடலாமா எல்லாமே சரி Adventure time. Off we go. மரத்துக்கிட்ட போனால் நம்ம அடிக்கணும் மரம் இந்த மரத்தை எதுவும் பண்ண முடியாதா அடிக்கலாம் யாராவது When will I finally make love? It's my lucky day. That tingle? Adventure time. Adventure time. Off we go. இங்கே இந்த பார்த்தா அடிக்கக்கூடிய சாதனங்களா இருக்குங்க Adventure time. இதுக்கு மேல இருக்கா ஏன் ஏன் Off we go. பிஜிஎம்லாம் போடுவாங்க பாருங்க எனக்கு கண்டினியூ எக்ஸ்ப்ளோர் Oh, hey. You managed to escape too? Yeah. Where are you headed? Hiki Village. I've heard the rumors, but it's still gotta be a safer place than a war zone. What about you? Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi Beach. It's complete chaos over there. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation, so they can't contend with the Shogun's army. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. Now they're back to Nozuchi Beach. And that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one knows who's who, and anyone you run into pulls their weapon. I just dropped my luggage and ran here. I think we need to keep moving. Things are changing so fast. The further away we can get, the better. Agreed. Why don't we stick together? Can't hurt to team up with someone. Nozuchi Beach. Sounds like that's where the Resistance and the Shogun's army are battling it out right now. Let's head over and take a look. அப்புறம் வந்து சொல்லிட்டாரு போட் எடுத்து சுற்றி போயிட்டாங்க நம்ம போட் எது இழுத்து போயிட்டோம் இல்லை வந்து இப்படி போய் போட் எடுத்து சுற்றி பார்க்கணும் இங்க இருந்து நடந்து போய் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதீங்க இது எங்கேயாவது நடந்தாங்க போகும் போட்ல போறதுக்கு ஒரு ஆறு எங்க போனோம்
டிவி நம்மளை எங்கேயோ போட்டு போறான். கடைசி போட்டு வெளியே ஆப்பா வைப்பான எனக்கு. That's what I call treasure. Off we go. Adventure இதை time. வச்சு போய் அதை அடிக்க முடியுமா? Let's light it up. Why do they never miss? இங்கே மரம் அடி. Off we மரத்தை go. எப்படி அடிக்கி? கீழே வந்துட்டேன். Don't blink. Yeah. I will protect you. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சண்டை போடணும் கஷ்டம். Chivalry will never die. Off we go. Hey, look! You think that's a resistance fighter? Looks like he's in a tight spot. Let's go help him out. ஏன் வாய் நான் அடிச்சு அடி பண்ணுறேன். Let's light it up. Show me what you've got! I'm going in. Allow me. Just like that! Rain outlines your fate. Witness the path. Freeze! Don't blink. Show me what you've got! Watch it! Speed of light. Cut to the chase. Dodge this. This spike will be frozen in time. Don't blink. Hey! No, my sword.
speed of light. I need to train harder. With sword and shadow. I've been tested. You saved me. I thought I was about to die. Thank you so much for your help. I'm Tepe, of the Gobius platoon. I'm with the Resistance. I was sent to the front line just recently. I was looking forward to doing my part. Instead, it seems I fell at the first hurdle. So, you aren't dressed like Resistance fighters? Have you come here looking to sign up? Great! Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support will make a big difference. I'll escort you back to our camp. But first, let me bring you up to speed on our current situation. As you can see, the Resistance are at a constant disadvantage when it comes to open confrontation. The goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou Commission's general, Kujo Sara, who commands an exceptionally strong force. As for us, vision bearers are few and far between as it is. And because of the Vision Hut decree, they're rarer than ever. The fact we're even able to hold out is thanks to the brilliant strategic mind of Her Excellency, Sango no Miya. We're also indebted to the great courage shown by General Goro and the Resistance troops. If only I had a vision myself. Not only would I be better placed to share Her Excellency and General Goro's burden, but I'd be able to hold my own on the battlefield too. I couldn't help but notice that you used elemental energy when saving me just now. You must have a vision yourself? He's a special case. He doesn't have a vision, but he can control the elements anyway. Are you serious? That's incredible. Vision இல்லாமலே நம்மளால I guess element that means you're use பண்ண immune to முடியும். the Vision Hunt decree. அதனால நம்ம You have to let me hero introduce you to இந்த General கதையில Goro. He'll welcome you with open arms. Perhaps I can also make a worthy contribution this ஹீரோவா way. இருக்கனால தான் அந்த Of விஷன் course, இல்லாம I'd இது much வச்சுக்கிற rather மாதிரி prove ஒரு my character worth by the வச்சிருக்காங்க. sword. If only taking down Shogunate Samurai was as easy as you make it look. Anyway, we shouldn't delay. Let's head off. Team of Resistance. எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? தூரத்துல இருக்கு. போட் இங்க நம்ம போட்டுக்கு வெளியே சுற்றி வரலாம். நடந்து போயிடலாமா அங்க வரைக்கும்? இந்த ஆராய்ச்சி எனக்கு தேவையான ஒரு ஆராய்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து கரெக்டாக தானே கேட்டேன். ஸ்டோன் வந்து அவங்களால யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பண்ண அந்த ஸ்டோன் எடுத்து வந்தீங்க? இந்த ஸ்டோன் எதுக்குப்பா? பறிக்காதீர்கள். ஸ்டோன் வச்சுதான் பண்ணணுமா? நடுவில் வைக்கணுமா ரெண்டும்? அதாவது எனர்ஜி தான் ஃபார்ம் ஆகும். சப்போர்ட் தேங்க்யூ ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அதுக்கு நடுவில் கொண்டு வைக்கணுமா இதை? ப்ரோ டேங்கிக்கெலாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க.
இது மழை பெய்யுது. ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்ப அது எப்படி கனெக்ட் ஆகும்? மழை பெய்யுது. இப்போ கையா இவன் கையா எடுத்தா வச்சுக்கோம். மோர் எஃபெக்டிவ் இந்த டைம்ஸ் அதை வச்சுக்கணும். ரெண்டு கனெக்ட் ஆகும். ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் ஆகுறதா எப்போ உங்க பிசிக்கு இதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி கொண்டு வைக்கணுமா? இப்போ கனெக்ட் ஆகும் அங்கே இருந்து. What's the hurry? அங்கேயுமா எடுத்து கொண்டு வைக்கணுமா? How fortunate. பாத்துல டைம் பார்த்து வந்துடும். அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்ட நவன்ட்டே இருக்காதா? What's the hurry? இவனுங்க வேற இருக்கிறானுங்க. நான் பெட்டி நினைச்சேன். டமோனேன்னு போயிருந்துருக்கோம். மேல அடிக்க மாட்டான் நம்மள. பையனுக்கு தெரியாது. அப்பா இப்ப தானே அதை பாக்கணும். ரோடு அடிக்காங்க, கீழே போனா அடிக்கானுங்க. ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் இருக்குங்க மலையில இடிக்கணும். சொன்ன மாதிரி கையா இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் இன் ரைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அடி வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதுல What's the hurry? உட்காந்துருக்கோம். மறுபடியாக பண்ணியாச்சுல. ஓடிடும். வர வழியில் ஏதோ கலந்துச்சு. நமக்கு இப்படி ஹீல் வச்சுட்டானாட்டி இங்கே இருந்து ஹீல் ஆயிடும். ஸ்கிராச் ஷாப்ஸ் ஆகும். இருக்குதா? ஓ அந்த இது இருந்துச்சுன்னா நம்மள்ட்ட அந்த எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கையில தொச்சி தொச்சி போகலாம். மேலே ஏறி வரதுக்கு நம்மள அங்கே பிடிக்கணும். ஓடிக்கணும்.
Dun, 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 dun. பயன்படுத்தலாம் கையில் வந்து போயிட்டு வரலாம் இல்லை இல்லை அவன்கிட்ட பேசாத எங்க பார்த்தாலும் மின்னல் இடி வந்துட்டே இருக்கு இடியா மின்னலா இருக்கு மின்னல் 10 பேர் தான் இடி ஹரித்துக்கு மாறு வேஷம் போட்ட மாதிரி இருக்கும். This is what happened, General Goro. I was surrounded by Shogunate samurai, and they came to my rescue. They can use the elements without a vision. The Resistance could really use people with that kind of skill. We should bring them in. I presume you've heard that the goal of the Resistance is to defeat the Shogun's army and repeal the Vision Hunt Decree. This is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Tell me, why do you wish to join us? The Resistance cannot accept any who don't possess a warrior's will. You and I must be certain of your decision. You're referring to the ceremony to mark the 100th Vision seized under the decree, right? Yes, we received some news of it here, despite it taking place over in Inazuma City. There was a disturbance, allegedly. Highly unusual considering that the Raiden Shogun appeared in person. Why do you wish to discuss this all of a sudden? Unless you have some information to share. What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the Army's wanted list. That's why we came here. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from a Shogunate samurai defeated in battle. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." So this refers to you two? What? Who are they calling a mysterious flying pet? My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Teppei here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. If you're ready, of course. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know the setup like the back of my hand. I'll make sure you get a warm Resistance welcome. Let's start with the field hospital. Some of my friends are recovering there. Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. When they're finally back on the battlefield alongside us, we'll all be brothers in arms. மின்னல் உலகப்பட தெரியுது அதனால தப்பிச்சோம் அந்த இடத்துல உலக Is this a new recruit? Looks like a strong addition to the troop. Hopefully someone I can spar with after I've recovered. Whoa. Brand new recruit and your first thought is to start sparring with them. You're getting ahead of yourself. That wound of yours isn't something that's gonna clear up in a few days. Teppei, did you bring this one in? How are things on the front line? Well, the enemy are much stronger than we could have imagined, but we're holding our own. I've been right in the thick of it. At one point, there were a horde of enemy troops surging towards us like the tide, but I didn't flinch. I drew my blade and charged straight into the fray. 4 Shogunate samurai, and only one of me. But I still managed to fend them off. Look at you. When did you grow nerves of steel? This guy stole the show, though. When he saw me tiring and falling back, he burst onto the scene and took down a whole group of them in one fell swoop. They were no match for him at all. I heard he even stormed the Vision Hunt ceremony, and that the Raiden Shogun herself failed to take him down. Amazing work, both of you. Still, I can believe most of that,
but him facing off against the Raiden Shogun? I think you might be embellishing the story a little there, Teppei. I mean, we've all heard of the Muso no Hitotachi, right? Either way, to tell the truth, with all the losses we've sustained recently, I was starting to lose hope in our ability to hold out much longer. But seeing fresh recruits join our ranks and hearing Teppei's exploits, I'm itching to get myself better as soon as possible, so I can get back out on the front line. Huh. That's a lukewarm epiphany if you ask me. While you're lying there itching to get better, I'm still out there training hard despite my injury. It did? Well, do you need me to get you something to dress it with? I heard about a remedy recently that uses wild bugs. All you need to do is grind Onikabuto into powder and it makes a very effective dressing. They say it feels cool on the skin and acts fast to completely cure flesh wounds. Sure, I'll take one. Thanks. Sounds a little strange to me. I would have thought wolf hooks would do the trick, but it's your decision. Well, how about we let our new recruit decide? I'll stay here and make some preparations. If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Onikabuto for me. I'll take it from there. But if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Personally, I recommend we try the new remedy. It sounds promising. Personal message யாரோ அனுப்பிருக்காங்க போல. மறுபடியும் இவன்ட்ட பேசணும். Thanks for your help. Have you decided which dressing to use yet? என்ன கொடுக்கணும் உனக்கு? ஏதாவது கொடுக்கணுமா? செலக்ட் ஒன்று ஐட்டம். இதான் நிறைய இருக்கு. இது கொடுக்கணும். வண்டு வேணுமாப்பா? வண்டு வேண்டாம். முள்பழம் இது நிறைய கிடைக்கும். ஒன்று கொடுப்போம். ஐயோ. Oh. Never mind. I guess this was probably the safer option. I may need your help in a moment to change their dressings. Here's hoping this will speed up their recovery. And, thanks for your help gathering the ingredients. This really hurts when you first put it on. It's a standard remedy, but a dependable one. More importantly, thanks for the fresh dressing. Much appreciated. You may have skimped a little here, though. I feel like I could use some more. I'm dying to get out of this place. I just want to be back on the battlefield with you. I don't think it works like that. Piling on extra dressing isn't going to make you heal faster. Especially not when you're sneaking off to go train in the middle of the night. You have to cut that out, you know. Thanks again, Teppei. And thanks to our new recruit here. Speaking of training, that reminds me. They should be doing some archery practice down at the training grounds right now. Why don't you take our new recruit to go check it out? It'll be a good chance for them to meet a few more of our platoon and settle in. You got it. All right, let's move out. வந்து விட்டார் உங்கள் தான் இங்கிருந்து தாவி போகணுமா? Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one... Bullseye? Only one hit the target. This isn't good enough. It's evident from these past few days the practice alone isn't enough to improve our marksmanship. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. Clearly, I underestimated the skill involved. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? I suppose all we can do for now is wait for the drill master's next visit and ask him for more tips. Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best drill masters have already been dispatched to fight. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become resistance fighters. Come on, guys, less complaining, more training. Teppei-senpai?
Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, he single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Is that true? Perhaps you'd be willing to give us some archery tips? We promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. It would mean a lot. அவ வந்து வில்லனா இருந்தா அந்த கேரக்டர் வந்து இங்க நமக்கு சண்டை போடுறதுக்கு கிடைக்காதுல்ல. அவ ஹீரோ சைடுல உள்ளவனா இருக்கும். ஹீரோஸ் destroy certain new targets to complete the training missions also. என்ன பண்ணணும்? இங்க இருந்து அடிக்கணும். Pressure getting to you? That's no way to demonstrate. Come on, try again. Let's go. Show us what you got. மறுபடியும் வந்து பேசணும். அப்படியே சொல்லுவாளா? bro கிட்டவே அடிச்சு முடிச்சலாம் பார்த்தேன். Outrider Amber reporting. Ready? Ready. I'm sure you'll get it this time. Ready. Ready சொல்லியாச்சுல. என்ன பாரு டைம் கம்மியா கொடுத்துருக்கானுங்க. Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong. Incredible. I think I understand what I was doing wrong now. கண்டிப்பா ஆம்பரா தரானுங்க. இங்க இடத்துல Seems I also need to focus on keeping my grip steady and monitoring the external environment. If I can get those few down, I'll be hitting my mark in no time. Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As long as I can retain it, I know I'll become much stronger. Honestly, before this whole conflict came about, I was just another everyday citizen of Watatsumi Island. My wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our minds. That all changed with the Vision Hunt decree. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. That's why I joined the resistance. The road ahead of us now seems like a long one indeed. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating. Thank you both for your help. We'll keep practicing as much as we can. With us holding the front line, you can continue sharpening your skills until you're ready. Now then, let me show you around some other places. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. We'll need your help to hold them off. What? Impossible. How could they have reached us all the way out here? We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our worth in battle. Gonna be epic. Close to me, or you might get hit by lightning too. Formation!
Nowhere to hide. Freeze! Don't blink. Hey, cut to the chase. I must withdraw. Incoming. I've lost. இப்போ ஆர்மி எல்லாம் ஈஸியா அடிச்சுக்கணும். Speed of light. பாப்பா வரமாட்டேன். No, my sword. Dodge this! Incoming. Hey, with sword comes shadow. Let's light it up. Well, we managed to hold them off. But what would the Shogun's army be doing here? We have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy should never have been able to reach us this far unnoticed. Unless we have a traitor in our midst. They must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. That's the only possible explanation. Our priority is finding the agent and protecting the camp. This is my chance to show what I'm made of. Sir, if I may. I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby before attacking through the gaps in our defenses. I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. In that case, understood. Leave the repairs to us. We can make use of the wooden rope nearby to patch up the defenses. Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's anything I know, it's logistics. You'll see. The name of resistance or a nearby repair material. Repair material na adina kaatuda. All right, that should do it. The Shogun's army will have a hard time getting past this, no matter how determined they are. It seems I've made another valuable contribution to the resistance. But why does it always have to be logistics work? I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with the enemy. Instead, here I am, doing what I've always done before. Why are you so insistent about being on the front line? It's just like General Goro said. We joined the resistance because of our warrior's will. There are a multitude of ways to contribute to the resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai given the chance? Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report back to General Goro. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. இதான் முன்னோட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பந்திக்கு முன்பு படக்கு பின்னு பின்னாடி இருந்தாங்க உயிர்கிட்ட போய்ப்பேன். செத்து என்ன கிடைக்கும்? என்ன கிடைக்கும்? இப்போ ஒரு மெடல் அனுப்பி வைப்பாங்க வீட்டுக்கு. என்னன்னா இப்படி வந்துடும். Go back and report the situation to... இதான் நினைக்கிறேன். Strange? I don't see General Goro anywhere. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead our forces into battle. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Is now personally leading the enemy forces. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here.
We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide, however difficult that may seem. We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatarasuna fall to the enemy. அடிக்கடி விழுந்தீங்க இது எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்கு தெரியலையா இதுதான் லேட்டா பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் லேட்டா பார்க்கலப்பா இப்பதான் கமாண்டே வந்துச்சு அந்த கமாண்ட் அவர் போட்ட கமாண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கான் எல்லாமே தயாரா இருக்கா நம்மகிட்ட படைகள் தயாரா இருக்கு ஸ்கில் ஏற்க மேல போட்டாதான் வருமா Time to act. நம்ம இருக்கடா அவங்க இருக்கடா ஓ அவன் வந்துட்டாளா அவங்களுக்கு நடுவோடியா நடந்து போய் அங்கிருந்து வந்து இங்க நீங்க சட்டப்பட போறோமா கூட நம்மளுக்கு பூனை வேஷம்லாம் போட்டுருந்தீங்க ஜம்மு நீங்க அடிப்பானை சாப்பிட்ட நீங்க என்ன பேண்ட் போடு So, you are the only one here? Sara. I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. I will make you a deal. Hand him over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? That's why you brought reinforcements. Just to get... He is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, he is expendable to the resistance. That's where you're wrong. He means just as much to us. As a member of the resistance, he's a comrade. I'll never surrender him to you. The resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goro! Teppei and the Traveler? What are you doing here? It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the resistance in the hope of receiving asylum. You choose to show up here. Proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, I have a proposal. Why not represent the resistance in a fight of honor? What's that? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. To the superior force, there is little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We can take the fight to them without such a ceremony.
What do you think? Will you fight? Accept. செத்தேனே யார் தானே வரேன் இவன் தான் அங்குள்ள டஃபஸ்ட் ஃபைட்டரா போதும் பார்த்து சண்டை போடுங்க. Remove all threats to eternity by order of the almighty Shogun. Be wary! You're up against a powerful opponent! I must. நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொருத்தனும் வந்துட்டே இருப்பானா அட பாத்துக்கடா கெச்சிங் You நேரம் got போடா this. There's more than one round. Keep it up. Let's light it up. Dodge this. Speed of light. It's it. குத்து வெட்டிட்டான் ஹலோப்பா சைபர் வாப்பா நெக்ஸ்ட் வர ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான் ஆமா கொஞ்சம் கட்டியா இருக்கும் அகலமா இருக்கும் Look! That's 2 rounds in a row! The Shogun's army is not invincible! We can win! Soldiers are rallying! Your warrior's will is bringing them hope, Traveler! Don't blink. Ring cutter. Freeze. Incoming. Hey. Watch your step! Nowhere to hide. Show me what you've got! Train harder. கடைசி அவ வந்துருவாளோ அவ வந்து அடிக்கிறான் எனக்கு இருக்கு Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun and her everlasting reign! Prepare to engage! என்னப்பா குரூப் சண்டை போட போறீங்க என்ன ஒண்ணா All of you, with me! மோசமான ஐயா சொல்றாங்க No! யாரோ வரப்போறா மட்டும் தெரியும் நம்ம ஆளுதான் பண்ணுவானா Hold the line! இப்ப கத்தி எடுக்க போறானா இதான் நடக்க போகுது மழை வருது வந்துட்டா யாரு போவா Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment. Calm as the breeze, my lady. என்ன பண்ண போறா ஃபீல் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Ha! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! நம்ம படையெல்லாம் ஏறி அடிய ஆரம்பிச்சாங்க All forces, retreat! ஓடிட்டான் சாரா ஓடிட்டான் இவன் ஏறி பப்பான் இவன் பேர் என்ன இவன் நேம் என்னப்பா சொல்லுங்கப்பா Greetings. அதான் கொக்கோ This is the first time we've met. Please allow me to introduce myself.
I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Resistance and also the Divine Priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the Resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the Resistance, though. Do you have a plan beyond this point? In that case, shall we continue our conversation at the Shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryo Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, our problems have yet to be resolved. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Goro, thank you for all you have done. Our forces are weaker than the Shogun's army, and my absence can only have made the recent days all the more trying for you. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer, to keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. But I will ask the mercenaries to remain stationed here, and Kazuha is here too. Hopefully this will serve to reduce the pressure you are under. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to. Once you're ready, please rendezvous with Teppei. He will escort you there. Thank you for all your efforts so far. From this day on, I fight alongside you. Fight for the future of Inazuma. Tangy walk friend ஓ அதனால தான் உன் கூட்ட பேர் தான் நீ ஃப்ரெண்ட் சரியா போன் பேருக்கு அவ்வளோதான் போங்க அப்புறம் பண்ணலாம் ரஷ்யன் கடமை ஐயோ இது என்னது சும்மா இருந்துக்கலாமா நடந்ததுல ஒன்று ஏன் அது ஒனிமொரு ஸ்கின் வச்சிருக்கிறான் தேவருக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ஒரு நாஞ்சி விஜயன்னா எங்க ஊருக்காரன் நாஞ்சின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எங்க ஊருக்காரங்க நானும் ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டா நான் சொல்லிட்டான் அப்படின்னு காண்டாங்க ஸ்டோரி பண்ற மாதிரி பண்ணு இன்னி ஏண்டாப்பா இன்னி அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு நான் வந்து இது கமிஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு ரெசின் முடிச்சுட்டு லைவ் முடிச்சுட்டு போவேன் அப்புறம் நோட்டிக்கு வருவான் 7 மணி ஃபர்ஸ்ட் போய் பாஸ் அடிக்க மாட்டேன் ஃபயர் பாஸ் அங்கே இருக்கான் ஆனால் ஈஸியாக இருக்கும் நீ எஸ்டர்டே ரீச் AR57 நான் 40 வந்துட்டேன் ப்ரோ இன்னும் எனக்கு 17 தான் உங்களோட ரீச் பண்ணுறது 1 இயரில் வந்துடும் என்ன ஆயிரும் கஷ்டம் 1 இயர்லாம் 70 57லாம் வர மாட்டேன் டெய்லி பண்ணாலே வர மாட்டேன் 2 இயர்ஸ்ல வந்துடுறேன் 2 இயர்ஸ்ல அவர் 60+ போயிடுவார் நான் 57 தானே வருவீங்க அவர் எங்கனாலும் போயிட்டு உங்ககிட்ட வந்துருவான்னு சொன்னேன் அப்பா உன் ஊர் பேர் தான் நீ ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கியாப்பா சரி அது எங்க தாத்தாவுடைய ஊர் பேரு தாத்தாவோட ஊர் பேர் அவரு எப்படி உன் பேருக்கு ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கிட்டாங்களா அந்த ஊர் பேர் தான் நான் கேட்டேன் ஊர் பேர் தான் தெரியும் ஊர் பேர் தான் அது ஊர் எங்க இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியாது அவர் எங்கேயோ 1 வருஷம் ஆயிருக்கா
ஆமா ஏஆர் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பி அதிகமாக தேவைப்படும். அது எங்க அப்பாவுக்கும் அந்த ஊர் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது, எனக்கும் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. தெரியல அது அது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எங்க தாத்தா அந்த ஊர்ல இருந்து அதையும் உன் பேர் பண்ணல, உங்க அப்பா பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாரா கடம்பு? நீ பேர் சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. அப்பாவுக்கு பேர் அதேதான். அவங்க அப்பா எல்லா பேருக்கு பின்னாடி அதுதான் ஊர் பேர் வச்சிருக்கேன். எவ்வளவுதான் மோசமான கையா இருக்கீங்களா? Oh, so sorry. Don't blink. ஐயோ அடிச்சிட்டே உள்ள வந்து AR55 to டெவலப்பா Incoming. Got lucky that time. அடுத்த பண்ணிட்டீங்க. நீயா சரி. ஒவ்வொருத்தர வர வர எனக்கு மறுபடியும் அதுல இருந்து கட்டாய் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கேன். மாநாடு படம் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. Rain outlines your fate. Know my sword. நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்களா? Cut to the chase. ஹீரோ மாற மாட்டேன்னு வந்துட்டு இருக்கேன். வரது வரீங்க ஹீரோ வரலாம்ல? I'll take it from here. Time to act. Witness the power of the wild. என்ன கொண்டு போல இருக்குப்பா. வாங்க. With sword comes shadow. ஏன்டா நான் ஹீரோ இருக்கா நானே ஈஸியா அடிச்சேன்ப்பா. கொன்னு இவன் என்ன பண்ணுவான்? யாராவது அடிங்க. நானும் ஹீரோ என்றது நான் அடிச்சிருவேன் பாரு. நீங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள வந்துட்டீங்க. ரெண்டு ஹீரோ கூட அடிக்கணும். ஆமா ஏன்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஹீரோ வச்சு கூட அடிக்கணும். கண்டிப்பாப்பா ஃபுட் எடுத்து அடிப்பேன். ஹீல் ஆயிடும். வரேன் அடியும் பாரு. 2 டேமேஜ் ப்ரோ. நாலு ஹீரோ தான் அடிச்சிருவாங்க. மேக்ஸிமம் டேமேஜ் பண்றதெல்லாம் 20 220 அவ்வளோதான். AR40 அது பத்தாது. ஒரு 500 700 ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. இல்ல AR45 அப்புறமா பண்ணு. வீக்லி கிடைக்கும். ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணாம ஏன் வால்ட்டுக்கு இருக்கானா? எம்எல்பி எப்போ விளையாடுவீங்க ப்ரோ? ரெட் ஃபுல் வாங்க ப்ரோ. எம்எல்பி 7 மணிக்கு ப்ரோ. 7 மணிக்கு 6:30 வந்துடும் நினைக்கிறேன். லுனாட்டிக் வருவோம். லுனாட்டிக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். எம்எல்பி பொறுத்தவரை லுனாட்டிக் ஆன் ஸ்ட்ரைக்கா? 2 நாள் முன்னாடி வரேன். பைக்ல இருந்து போனேன். யாரோ ஒரு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. யாரோ நீ அதான் மறுபடியும் எப்போ வர கேஜிங்க? திரும்ப வர ஏதோ இது ஓடிட்டு இருக்கு. பின்னாடி வந்து ஏதோ என்ன சொல்றது? இப்ப நான் என்ன சொல்றது? ஹலோ ஹலோ நான் யார்கிட்ட பேசுறேன்? ஆமா ப்ரோ நான் உங்க பக்கத்துல தீபக் இருக்கோம்ல ரைட் சைடு. ஆமா எனக்கு ஒரு கொரியர் மட்டும் வந்திருக்கு ப்ரோ, அது வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே ஒரு நிமிஷம். கீழ இருப்பாங்களா? ஆமா கீழே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓடிபி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விடுறேன். என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து இப்படி சொல்லுவாரு பாருங்க, உங்க பக்கத்துல இருப்பவங்கள தீபக். அவன் பக்கத்துல இருப்பவரு கூட தெரியாத மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். டேங்கி இன்னொருத்தர் உள்ள வந்துருந்தாங்க. டோன்ட் பிளே unnecessary bosses bro. You want you can do it. Use resin on artifacts to win.
ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க இப்போ பண்ணாண்டா சொன்னீங்கல்ல 45 அப்புறம் பண்ணா போகுது. எப்பா டேங்கி மைக் அனௌன்ஸ் 45 நமக்கு இது வந்து இந்த பாஸ்டர் தான கிடைக்கும். ஒரு கொரியர் தீபக் அப்படிங்கிற பேருக்கு ஒரு கொரியர் வந்துச்சு. சொல்றாங்க சொல்லுங்க. என்கிட்ட தான் என்னது தீபக் குமார் 619863 619863. இது எதுல இருந்து கிடைக்கும்? இந்த பாஸ்டர் தானே கிடைக்கும். எலக்ட்ரோ ஹைப்போ டெசஸ் சூப்பியா இருக்கா? வாங்க ப்ரோ. You can start from now also bro. இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. இப்போ வந்து 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். இப்போ என்ன கிடைக்கும்? என்கிட்ட 4 ஸ்டார் இருக்குல்ல? 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் 4 ஸ்டார் இருக்கு. ஆமா. அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது. 5 ஸ்டார் போணுமா? ஓகே இங்க வாங்க இங்க வந்து இத அடிப்போம். ஆமா இது மாதிரி தான் ஹீரோஸ். ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. அடிக்க ஆரம்பிச்சிங்களா? நான் வரேன் ப்ரோ. வந்துட்டு இருக்கிறேன் பாருங்க. What's the hurry? Do we get frostbite? Dodge this. எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? வச்சிரட்டா இதெல்லாம் இந்த பாஸ்டன் தானே கிடைக்கும். என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வருவான். இன்னொரு ஃப்ரெண்டா கேமோட எப்படி ப்ரோ ஜாயின் பண்றீங்க? கேம்ல எப்படி ஜாயின் பண்றீங்களா? கேம்ல வந்து நீங்க என்னோட லெவல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஆனா எப்படின்னா என்ன கேட்கீங்க? எப்படிப்பா ஜாயின் பண்ணணும்? ஒருத்தர் கூட Benny's adventure team assemble. எப்படிப்பா ஜாயின் பண்ணணும்? ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல போயிட்டு நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல போய் தேடி பாருங்க. கரெக்டா போயிட்டாரு சொல்ல நான் தான் போக மாட்டேங்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் கேம்ல ஜாயின் பண்ணி வேற ஐடிக்கு வருவோம். ஓகேப்பா சொல்லுவா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ செய்யறீங்க? Now it's brown to காமெடி மாதிரி இருக்கு. பாரு யாரோ ராஜா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஹலோ டபைன்னு சொல்லுங்களா? ராஜா எங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? டிஸ்கார்ட் ராஜா ஹலோ டபைன்னு சொல்றாங்க. என்ன பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கான் சைபர்? ஓகே என்னோட லெவல் அதிகமா இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணலாம். நைட் என்ன பண்ண போற? டெபிஎம் வேற நைட் என்ன பண்ண போற? நைட் ஷார்ட் ஆஃப் தி டாம் ரைடர். டாங் ஷேடோ ஆஃப் தி டாம் ரைடர் எப்படி இருக்காது? நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. காபிஸ் ப்ரோ பவுல் கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணனும் அதுல? ஸ்டோரி கேம் தான்ப்பா. ஸ்டோரி கேம். இது ப்ரோஸ் போட்டுறோம் நீங்க. லெஃப்ட் ஆமுக்காம டெபியன் சொல்லுங்க. டெபியன் சொல்லியாச்சுப்பா. ஹலோ டெபியன். ஐ அம் டாம். போறோம். Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. Pro player of Tamil Nadu. Shall water deliver your punishment?
power of water is its ability to டேமேஜ் take பாத்தீங்களா any ரெண்டு shape. அடிக்கு அதை இது செத்து போயிட்டு கட்டு பண்ணி நான் உங்ககிட்ட கூட்டு போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஜாங் யாரு Without That's his solid only ground, It's terrestrial creatures become simply வாட்ச் பண்ணலையா அப்ப ஏப்பா டெவி ஹலோ டெவின்னு சொல்லுங்க Adventure time. அப்பா வேற யாரு பண்ணலாம் கூட்டு வர the சைடு power of water is its ability to take any shape. ஹைப்பர் கூட கேல் பண்றது Adventure time. அவனுக்கு Cool it. Don't get frostbite. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. பண்ணிட்டல நீ தானப்பா சொன்ன பேர நான் எப்ப சொன்னேன் பண்ணிட்டல சொல்லிட்டல நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு போலீஸ் வரும் பாரு யாருக்கு Let's see what happens when you lose your நீ எத்தனை தடவை வருவ கேஜிஆர் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்து மாநாடு படம் பார்த்துட்டேன் அதனால திரும்பி வரேன் நான் யாரு அப்பா ஏன்பா அவா வாட்ச் பண்ணலாம்னு சொன்னான் அவா வாட்ச் பண்ணா பொண்ணு தானே The power of water is its ability to take any shape. நம்ம ரொம்ப நேரமா இதை அடிக்க முடியாம நின்றுட்டு இருந்தோம்னா இந்த கல் எல்லாமே தண்ணிக்குள்ள அடி போயிருமா இல்ல இல்ல கடைசி ரெண்டு கல் நீர் அடுத்தது குறைய மாட்டேங்குவா As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. கடைசி சாகும்போது நம்மளையும் கொண்டு அப்பா பையா சொல்லுக்காங்க அவா பையா அப்புறம் டேங்கி என்ன பருத்திக்கிறான் நடுவுல நான் என்ன பண்ணேன் நீங்க உங்க சட்டை போட்டுக்கோங்க அவா பையா ஐஸ் அடிக்க போறமா இருக்குது அந்த நடிகை நம்ம அடிக்கக்கூடிய 4 பாஸ் இது மட்டும் வீக்லி பாஸ் வந்திருக்குமாப்பா எனக்கு ஃபுல் வந்திருக்குமா எல்லாம் வந்திருக்கும் நைட் வரும் நைட் தான் வருமா இப்போ வராதா பையன் அதை ஒழுங்கா டைப் பண்ணு ஐஸ் அடிக்க போறோம் அது யார் அடிக்க போற என்ன அடிக்க போற லைட் அடிக்க போற ஐஸ் வெயிட் பண்ணு நான் வரேன் நீ வரான்டா நான் வராம அடிச்சா நீ ரத்தம் கட்டி சாவ இப்ப சொல்லுங்க டெவியன் சொல்லியாச்சு பா டெவியன் ஹலோ டெவியன் ஐ அம் டாம் Adventure time. Off we go. ஃபைபர் கொஞ்ச காலமா இங்க தான் குப்பை கொட்டிட்டு இருக்கான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லு ஒன்னாத்தி அனாயிங் கிட்ட அவர் சர்வர் நீங்க அவரோட ஃப்ரெண்டுனா கொஞ்சம் புத்தி முடிஞ்சிடுங்க Teamwork is dreamwork. Don't blink. Cut to the chase. Your sins weigh upon your soul. எல்லாரும் போட்டு அடிங்க அடிப்பாட்டாங்க அங்க இருக்க எலக்ட்ரோ டேமேஜ்லாம் வந்து தான் நான் அடிக்கிறதுல குறைஞ்சிட்டு நீ அதுல உட்காந்து திரும்பி செய்கிறாங்க முதல் மேல உட்காந்து அங்க இருக்க எலக்ட்ரோ டேமேஜ்லாம் எனக்கு ஒண்ணு இருக்கு நானே கஷ்டப்பட்டு அடிச்சது நான் போய் சொன்னா அப்படிதான் சாவா எலக்ட்ரோ டேமேஜ் எந்த இல்ல நானே எலக்ட்ரோ தான் இருக்கேன் எல்லாருக்குமே அந்த இது இருக்கு அந்த மிஷன் அந்த மிஷன் இருக்குது அப்படிதானே க்ளோஸ் அப்ல பாருங்க
5000 7000 டேமேஜ்லாம் எனக்கு எனக்கு விழும்பா. உனக்கு அவ 7000 பார்க்கலையா? அவ பார்க்கலையா? யாருப்பா இவன் தான் அவ அவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். இன்னும் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்க. நான் போட்டோ எடுக்கணும். யார் போய் சொல்றாங்கிறதோ அவங்க ரத்தம் கக்கி சாவாங்க. வாங்கி தான் செத்தான். அவன் தான் போய் சொன்னான். நான் போய் சொல்லவே மாட்டேன். எப்படியோ பேர் சொல்லும் போது வெளியே போயிட்டான். எப்பா யாருப்பா அவா? இது விவேக் காமெடி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கு. ரோடு போட்டது அவா, பயிர்லாம் விளைய வச்சது அவா, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கு. பண்ணணுமா? சொல்லும்போது வெளியே போயிட்டாங்கடா. அடுத்து ஏதாச்சும் படம் சொல்லி தான் போவோம். மறுபடி சொல்லணுமா? ஹலோ டேவியன், ஐ எம் டாம். மறுபடி சொல்லணுமா? மறுக்கானாலும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சொல்லிட்டே இருக்கடா அண்ணா. இப்போ அவனும் போயிட்டாளா? என்ன இருக்கு அங்க சண்டை விட்டு கச்சல சேக்கா. Adventure time. Speed of light. Incoming. With sword comes shadow. Speed of light. Why do they never miss? Teamwork is dreamwork. Incoming. Let's light it up. Don't blink. Got lucky that time. Speed of light. எனக்கு வேல் வந்து லெவல் அப் பண்ணாலே பாதி முன்னெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. எப்போ இன்னொரு புத்தகத்தை வரான் டீச்சர் பண்ணி டீச்சர். Off we go. Incoming. Nowhere to hide. எஸ்பி நல்லா கம்மியா இருக்கு வந்து காப்பாத்துங்க. Speed of light. அங்க இன்னொரு கம்பெனி கமிஷன் பண்றதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். தனியா கால் ஒரு டீச்சர். Incoming. Cut to the chase. இவ்வளோ வாட்டியும் தாங்கலாம். அவன் தான் உண்மையான எதுவும் வருமா இருக்கியா? படுமோது போவான். அவன் தான் ஒரிஜினல் படுமோது சொல்ல. இப்போ இங்கே வந்து ஆடினான். Don't blink.
ஒரே அடி அடிச்சு வரான். அவன் எனர்ஜி சேவ் பண்ணிட்டான். அவன் எனர்ஜி வந்துச்சு ஒரே அடி அடிச்சு கட்டி விட்டான். தேங்க்யூ ப்ரோ. கடைசியில் வந்து நான் அவனை கொல்லதை பார்க்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ? இங்க ஒரு கமிஷன் இருக்குல்ல, ஆமா, அதை பண்ணலாமா வேணாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். பண்ணலாமா வேணாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கியா? இருக்கு வந்துட்டேன்டா. இங்கே போகணும் கமிஷன்ஸ் நோக்கி வா. இது ஏதோ ஸ்க்ரீன் பிளாக் ஆயிடுச்சு. நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்க்ரீன் வெள்ளையா ஸ்க்ரீன் வெள்ளையாக போறியா? பவுடர் கொடுப்பான் ஸ்க்ரீன் வெள்ளையாக. வெளிச்சல் மண்ணு தோண்டிட்டு இருக்கானே பாவம்பா. என்னப்பா பின்னாடி போக அடிச்சே இருக்கான். சாப்பாடு பாத்திரத்தையும் உடச்சிருச்சு. அவ்வளோதானா, எல்லாம் முடிச்சாமா? ரெண்டு மேல ஒரு கமிஷன் இருக்கு. என்ன பண்ணிட்டாங்க? எவ்வளோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த தனியா? அங்க ஆளே இல்ல, இதுதான் போய் பேசணும். பேசணும். Considering how potion works. Language exchange ஆம்பா. எலன் மஸ்க் நிக்கா. எலன் மஸ்க் ஹில்சர்கிட்ட போய் பேசுறேன் அப்படிதானே? தெரியல, போய் பேசுவார். அதான் அவ கூட்டிட்டு போ. அங்க ஒரு ஹில்சர்ல டான்ஸ் ஆடி நிற்பான். வாங்க ஹில்சர். மற்ற இந்த ஸ்டெப்பு போட்டுட்டு இருவான்ப்பா. என்ன படம்? பார்த்தி படம் உண்டாப்பா. மற்ற ஒரு மொக்க பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க ஹீரோயின். அது என்ன படம்? அதில் எம்எஸ் பாஸ்கர் ஒரு டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அதே மாதிரி ஹில்சரில் நான் ஆடி நிற்பேன். நான் நிற்கான் சும்மா நிற்கானா ஆடாமல் நிற்கான். ஹில்சர்கிட்ட போய் பேசணும். ஹில்சர் இப்போ வேணா நல்லா பேசுவான் நம்மள்கிட்ட. யோ மிமி பெருசி மிட்டா நீ குரு குரு யோ முசிகா யோ ஒடுமு
தோடாயு பக்கா குரு நீ குருவா எம்ஐ டாடா வாலோ நாங்க எம்ஐ இல்ல சிஎஸ்கே வாலோ யூ உடமு good how he acting he seems so happy because my pixels has finally improved என்ன ஒரு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான் டான்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டான் தள்ளி போய் தள்ளுங்கப்பா ஏவா தள்ளுங்கப்பா பிக்சர்ல போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க பிக்சர் ஸ்டெப் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டான்ஸ் பாருங்கப்பா இப்போ பச்சை புள்ளி பத்தி பிடிக்குது நான் மறுபடியும் இவள பேசணுமா பேசினா இது முடியுமா எல்லாம் மஸ்ட் ஓடி போயிடுவாளா இங்க இருந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு செய்யுங்க ரெண்டு பேரும் சவுண்ட் ஆயிடுச்சு டேங்கியை காணவே இல்லை அப்புறம் சவுண்ட் Adventure time. Off we go. Adventure time. சரி தேங்கி முடிப்போம் அலைவர் காத்து தெரியுது பேர் அதுல அது யாரு பண்ணி வச்சிருக்கா நீ பண்ணிருக்கதா தேங்கி அது யாரு அந்த ஹார்ட் போயிட்டே இருக்கலாம் மேல அது எனக்கு launcher ஈவென்ட்ல அடிக்கும் ஏய் லைவ் முடிப்போம் நீங்க அதுல நின்னுட்டீங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோம் டமாட்டா சவுண்ட் கேக்குதா ஆமா ஈஸி போட்டது யார் போடுங்க நான் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அவர் என்ன பண்ணாரு அவர் ஏதோ கிட்டார் எடுத்து கொஞ்சம் வேற வாசிச்சாரு என்னப்பா பண்ணீங்க அநியாயம் பண்ணீங்க சரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இது டெய்லி கமிச்சு ரிவார்ட் கிளைம் பண்ணிட்டு புடிங்க லியோ அவங்கப்பா நீ பண்ணி பார்க்கலாம் ஹீரோ பண்ணுவா நான் பாரு மேப் எடுத்து பாருங்க பாரு உன்னால பார்க்க முடியுமா
வாங்கப்பா. நானே நான் லீவ் ஆகுவேன். டேய் நான் ராக்கெட் லான்ச் வச்சிருக்கேன், திடீர்னு டிஸ்பிளே நீ போவப்பா. டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். ஓ ஃபர்ஸ்டே சொல்லணும் ராக்கெட் லான்ச்சர் வச்சிருக்கேன், இப்போ வெளியே போயிடாத. நான் தான் வச்சுது. ஆமா நீ தான் சொல்லணும். முடிப்போம். நான் போய் கிளைம் பண்ணிட்டு போய் சாப்பிடட்டுப்பா, வயிறு ருசி. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commit. எனக்கு வெப்பன் ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணலாமா? இவளோடது பண்ணலாம்ல, இவ கையில் வச்சிருக்குது. ஒன்னே ஒன்று இருக்குதா? In order to use material. பண்றதுக்கு தேவை இருக்கு, இந்த கொம்பு தேவை. ஓரல் கேரக்டர் போனஸ். யாருமே போனஸ் எப்போ தேவைங்க. நம்மகிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணு பண்றதுக்கு இருக்குதா? இது எங்க இருந்து கிடைக்கும்? பண்ண முடியாது போல இருக்கு. போஸ்டர் ஓபன் அசெப்ட் இது பண்ணலாம்ல, என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம்ல. ரெண்டும் தேவை. டொமைன் சண்டேஸ் அட்மர்ஸ்ட் ஒண்ணு இங்க போய் விளையாடுறதா கிடைச்சிருக்கும் அதானே? அடுத்த தடவை அப்கிரேட் பண்றது டொமைன் தேவை. இது பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும். 70 மட்டும். In adventuring, as in business, Okay. you always have to Boy seize the pocket, நீ படம் பார்த்து வந்துட்டியா? மீண்டும் சந்திப்போம் ப்ரோஸ். 6:07 மணிக்கு தெரியல. பல்பி லைவ்ல சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுவது